My dear learned friends, when I stand before you to express my feelings and my mind and my little bit of understanding about education on this very unique occasion of starting or establishing a Vishwaprayag University at Sholapur, this is the most important aspect which I would like to put it to you friends, because this institution, MIT Vishwaprayag University, which is going to follow certain pathway, the path of appropriate understanding and the role of science and spirituality. As you are very curious to make your own personality, and in MIT we have been calling this as a very winning personality. What is exactly the winning personality? You should be physically fit, mentally alert, intellectually sharp and spiritually elevated. मानव के हित के लिए, विश्व शांति के लिए, मानव कल्याण के लिए, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझने के लिए ये पॉसिबल है शायद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस बोथ कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ. And in our own system, what we have been calling this as a value-based universal education system. It's a spiritually oriented scientific laboratory है वो. ये प्रयोगशाला है. Somebody may say, sir, ये universal क्या बात है? What do you call? How can you call universal? What is universal? The question is, friends, remember, when we call it universal, every nation may have its own geography, own history, own culture, own tradition, the philosophy, but the time-tested values are common. The beauty is the time-tested values are common, and that gives a real message. And this institution has been trying to follow for the last 40 years this pathway of understanding the role of science and spirituality through education, which is called again a value-based universal education system. And possibly this university at Sholapur, the Vishwaprayag University, is going to follow this universal path. सोलापूर विद्यापीठाची ही स्थापना होत असताना विश्वप्रयाग नाव घेतलं. तर माझी अशी अपेक्षा आहे की आपण याच्यामध्ये आमच्या मनातली संस्थेच्या स्थापनेमागची भावना लक्षात घ्यावी आणि ही संस्था तुमच्या डेव्हलपमेंटला, तुमचं माइंड डेव्हलपमेंट, बॉडी डेव्हलपमेंट, करिअर डेव्हलपमेंट या सर्वाला हे शिक्षण पद्धती पूरक असेल. मला असं वाटतं की एक चांगला योग आहे. आमचं कर्तव्य निश्चितपणे आमचे शिक्षक पूर्ण करतीलच, पण तुम्ही तुमचं कर्तव्य पूर्ण करण्याकरता या संस्थेमध्ये आला तर मला वाटतं मला स्वतःला खूप समाधान होईल की आपण ज्या शहरामध्ये शिकलो त्या शहरामध्ये पुन्हा एकदा एक वेगळं स्वरूप घेऊन ही मुलं उद्याचे भविष्य घडवतील भारताचं आणि भारताला विश्वगुरू करण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद.